approaching the 3.5-hour mark into the spacewalk. You see Oleg Kononenko at the end of the Strela boom. He'll be maneuvered just a bit more to the left, where you see the Cosmos insignia just on the left side of the habitation module, as we look at it from this perspective, of re-entry with the crew strapped into their respective seats in that middle section for a parachute-assisted landing on the steppe of Kazakhstan, as will be the case next Wednesday night, a week from tomorrow night, U.S. time, early in the morning of December 20th in Kazakhstan. At the very end of the Soyuz, that white section, that's the instrumentation and propulsion module, where the solar arrays and the engines of the Soyuz are located. But the focus of attention is that top section, the bulbous portion, called the orbital module, as the International Space Station flies 250 miles south of Australia, soon to enter an orbital sunrise over the Pacific Ocean. A ghostly view of Oleg Kononenko at the end of the Strela boom. White section, that's the instrumentation and propulsion module, where the solar arrays and the engines of the Soyuz are located. But the focus of attention is that top section, the original planet called for. This habitation module, as we mentioned before, but it's worth mentioning again. Okay, so I've reached. The habitation module is depressurized right after the deorbit burn that will occur next Wednesday evening. The crew habitation module to the descent module and close the hatches behind them. So again, we're now hearing that the Russian specialists no longer believe that it's required to put a thermal blanket over the area where the incision and the inspection took place by the two cosmonauts. You see in this wider view from an external truss camera, Sergei Prokopyev MS-11 spacecraft that docked last week to the Poisk module on the space-facing side of the Russian segment of the International Space Station for a period of about 1 hour of isolation. That is a standard operation. That is a standard operating procedure for Russian spacewalks to enable the spacewalkers themselves to have a backup airlock capability through the service module if necessary, in the unlikely event they would be unable to repressurize the Pirs docking. Точно не Гагарин и не Армстронг. Какие-то молодые комики. А вот на этом видео выход в открытый космос, полное видео. Тут они вообще все 6 часов плетут какое-то макраме. Какие-то вот фотографии у него в руках. Или зеркало его, не понять, отражение. Вот они 6 часов что-то плетут. Какие-то провода вытаскивают, потом их вставляют, картинки какие-то. Смотрят на них, любуются, что ли. Чем они там вообще занимаются, непонятно. Не, это не отражение, это фотография какая-то. Что он с ней делает? Ой, блядь, пиздец, нет, еще надо посмотреть. Ну, вот, смотрит на фотографии. То есть, ну, под разным углом, да, и она какая-то не отражение видно. Он под разным углом ее показывает, и там одна и та же картинка. Гагарина, наверное, они хотят что-то с ним сделать. Я не знаю, вообще непонятно, что это. Этот макраме плетет, этот с фотографией там что-то носится. Ну, то ли космическая религия какая-то. Космонавты попы.